Then ṅwana thomo ṱalutshedza uri mami the guy that I was standing with, he slept with me 3 times, and then he was threatening me that he will kill me with his friends that are working at car wash, the car wash that is nearby us. You were hiding Didi about what? Our Didi was raping me. I was like, no, never. Not my husband. Anse Maria, u tlhaketa ku ri mina ni ta dya ni ta xavisa tidoketanyana leti ta wena ni nge ti xavisi mina tidokete leti ta wena u nga ni nyangatsi wena mani. Welcome to the Safe Space Chats podcast with Madam Speaker. My name is Perseverance Maremeni, also known as Madam Speaker, also known as the CEO of Self-Love. If you're joining for the first time, welcome to the family of healing, self-love and motivation. And if you're returning, thank you so much for the continuous love and support that you are showing us. We are recording at number 7 Cedric Road in East Sandovale. So if you want to come through as a guest, please hit us up on the number that's appearing on the screen. And if you want to come through to record your own stuff, you want to be a podcaster or anything like that, these are your go-to people. Anyway, we have a guest next to us. Guys, I want to put this disclaimer there for the second time, I think. Ori, now when I speak in English, I'm not saying our guest must also speak in English, but I'm trying to accommodate our audience, but the guests can also obviously speak in English if they want, but they can speak in any language that they want to speak in. We'll just have to use subtitles. Because I always hear people saying, please, we want to encourage your guests to speak in English. When sometimes the guests speak in English, they come and say, no, let the guests express themselves in their language. So they're more than welcome to express themselves in any way possible. My sister, you are more than welcome to express yourself in any way possible. Please introduce yourself to the viewers at home and tell us why we are here. Hello everyone, my name is Judith Ramukiti. I am 35 years old. I'm mother of 3. I'm here because of my child. She was being raped or abused by 2 men. Then zviitea ndizvo ri mwana o rapiwa ka muthu wa neighbor. Then I only find out on the 20th of October. Then ndo wana mwana o ima geteni ana muneighbor hoyu ana hoyu muna wa muneighbor. Then ndamubudzisa mwana ndari kuitea mini ana hoyu muthu apa geteni. Then arona muthu omuvhidza kumuvhidzira muvhudzisa nga muṅwe muthu wa udzula hanefha la jaratani. Anyway muthu ava kumuvhudzisa nga ndi ṅwana wo dzula hanefho jaratani yashu o hiraho hanefho jaratani. Zwe zwa itea ndi zwo ri munna wanga he ran out to outside to fetch that guy who was standing with the child at the gate. He went with that guy at the back room because we have the rooms that the tenant are rented there. So I took my daughter to the house. Then I started to question my daughter, what is happening, what we were doing with that old man, because that person is old to you. You are still young, you are 13 years old, and you are standing with the big person at the gate. I don't understand what is going on. So she started to explain that, Mommy, there was nothing between I and that guy. Then I saw that girl that she was lying to me. Then I said to her, undress your clothes, I want to see what is going on. Then she undressed herself. I found that my daughter's vagina is big and it has a very big hole. So it's where I started to feel pain and question her deeper, so then I can understand what is going on exactly. Then ṅwana thomo ulila, then ambudza na zwo ri no ndamudzisesa na and then ukuitea mini hapa ṅwananga, the way you are, it seems like someone is sleeping with you. And it's this thing that I'm seeing here, I'm not a doctor, but I can able to see that someone is penetrating here. Then ṅwana thomo ṱalutshedza uri mami the guy that I was standing with, he slept with me 3 times, and then he was threatening me that he will kill me with his friends that are working at car wash, the car wash that is nearby us. So ndamubudzisa ndari mwananga, please ndikotombela uri ambudze ngoho, are you dating with that guy, niyajola niyafunana, what is going on exactly? Mwana ari ene haadivi chithu nga mujolo, ha understandi chithu nga mujolo, and ene hajoli. Muthu kana ula utomuona ene akho ḓi vhuyela tshikoloni amuvhidza, then amulumelisa from there o ḓivhana naye nga muṅwe ṅwana wane avha uri u tshimbila naye vha tshi bva tshikoloni. Then atwa muvhudza na zwo ri hawa, then ndi khou ṱoḓa u eḓela na iwe, a thi ḓivhi na zwo ri o muvhudza zwone getheni ngori nṋe ndi muthu ane nda vha uri ndo tou vhudziwa. So ndo tou vhudziwa zwi nga si fane na musi exactly zwi khou bva kha ene muṋe ṅwana. So ṅwana a ḓi tou mbudza zwo ri no ndo ṱuwa naye rumuni yawe a tshi khou ntshushedza
ene o vha a murahu wanga nṋe ndi phanḓa hawe o nthangisa phanḓa ri u songo vhuya wa vhudza na mubebi wau na muthihi ngori wanga vha vhudza nṋe ndi ḓo vhulaya ende ndi ḓo make sure zwa uri I kill you with my friends that are working at car wash. Ṅwana a ṱuwa naye a swika a mu vula uniform uri uḽa muthu a mu edisa nṱha mbete kha edge ya mbete for the first time a mu vala mulomo a tshi fhedza u mu vala mulomo a mu ambara condom the guy then a mu ganamisa nṱha mbete a mu panga his penis. After that I visa a tshi mu panga yone uri o mu panga yone ina condom then a tshi fhedza uri a mu pressa nga penis a tshi khou mu pressela nga ngomu from there a tshi fhedza u mu pressa I visa the way a ambisa zwone ori o vha a tshi khou i dzhenisa a tshi khou i visa then from there I visa a i panga uri o i posa fhasi a vhudza uḽa ṅwana uri ṱuwani ni so vhudza vhabebi vhane na tshithu na tshithihi zwe zwa itea zwino so ṅwana vele a tshi swike amba a ḓifhumulela uri a dovha futhi o zwi thoma na 12 years uri a zwi dovha futhi arali a tshi zwi ita tshifhinga tshoṱhe hayani hu si na muthu ane a tshi khou bva a tshikoloni then ndari okay so mara the way ine nda khou vhona ngayo hafha it seems like no man izwo zwithu zwi tou nga ri zwa tshi vho tou itea ḓuvha na ḓuvha a ri no a tshi zwi ita o zwi ita luraru fhedzi nda mu dovha nda mu vhudzisesa ṅwana a ḓi sumbedzisa uri o zwi ita luraru nda ya gidimela kha dedi nda ri dedi habe ṅwana uri u khou reipiwa so ri zwi itisa hani munna wanga ri no because of ola mutukana a ri ḓivhi ne zwo ri ndi muthuḓe i ri ndi gidime ndi ye khaye hangei ngori nṋe ndo mu vhofholola u ṱo o ya nḓuni ndi gidime ndi ye khaye ndi yo ḓivha zwo ri o fara basa kana o fara passport anything ndi fare kha nṋe ndi nyago u tshi fara ndi ḓivhe ne zwo ri namusi arali ra vha ri khou mu pota ri vhe ro ri ro fara something vele a vhuya munna wanga o fara basa ya houḽa muthu a wana zwo ri ndi muthu wa fhano South Africa but I was also not sure because of vhathu vha na dzi basa namusi vha si fhano South Africa so ra fara basa yawe ra vhusa ṅwana uri muthu ni a muḓivha na ne o vha o tou thoma ndi tshi mu vhona uḽa mutukana nda sa muḓivhi mara o hira gai next door nda ri ni a muḓivha na a ri ee nda ri upfhi nnyi amba ḽiṅwe dzina line a ḽi fani na heḽi line ḽa vhori nṋe ndi muḓivha ngalo okay then ra dzhia ṅwana nṋe nda vhudza munna wanga nda ri kha ri ṱuwe ri police station uri reporter case zwe zwa itea ndi zwa uri munna wanga khou ri no you know what I think uri ṅwana u khou ri zwi fhela let's just start by finding out kha hu mutukana ri dzule fhasi na hu mutukana ri vhudzisese uri zwavhuḓi ho itea mini hu mutukana u ḓo ri vhudza ngori interrogate ri dzhenelele nda ri no hoya si mushumo wanga ndi mushumo wa mapholisa na dzi judge na dzi prosecutor zwine nṋe nda khou ṱoḓa zwone zwino ndi justice ya ṅwananga a ri ṱuwe police station didi a vha khou jigajiga nda ri if a ni khou nkhapha zwi amba uri nṋe ndi ḓo ita u bva na ṅwana ya fha statement a ri ṱuwa ra ṱuwa ra dzhia murathu wanga ra ṱuwa ra police station tshi swika police station ho vha hu tshifhinga tsha musi hu tshi khou tshekhiwa vhathu havha vhane vha vhori vha bva kha maṅwe mashango dzi passport vha mbo ḓi ri vha ḓo tendela fhedzi uri hu dzhene vhathu vhavhili nga ngomu police station zwi amba uri ngori ri vhanna havha vhaṅwe vhavhili vha ḓo sala ha dzhena nṋe na ṅwana fhedzi ri tshi dzhena ngei nga ngomu mapholisa vha vha tshi khou vhudzisa ṅwana uri ho itea mini ṅwana a vha a tshi khou amba havhaḽa vhafumakadzi vhavhili vha ri no hu ṅwana a khou amba zwithu zwo fhelelaho hu ṅwana u na zwine a khou haida tsho thoma ndi tsho uri ṅwana u khou fha statement mara u khou sumbedza uri first day ha ngo bva malofha a zwi pfesesei ngori ṅwana u kha ḓi vha muṱuku uri a nga amba uri zwi amba uri ṅwana u a dzhola nṋe na nṋe nda vha ndi khou mu luvheledza uri ṅwananga u na boyfriend na ara a thi na boyfriend nda ri ni a dzhola na ara a thi dzholi nda ri zwino we ni si khou amba mafhungo o fhelelaho ni khou amba mafhungo ane khou shotha houḽa ṅwana a kwatamela fhasi ori o kwatamela fhasi u nga ri uḽa ṅwana a tshi vho nyanga u thoma u amba dedi vha 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 tshi khou dzhena nga ngomu hanefhaḽa zwino zwi amba uri hangei ni gethini vitamini vho vha vulela vha vha tshi khou dzhena na murathu wanga mapholisa vha khou sumbedzisa dedi uri no vha ḓo zwo ri ndi mini hu ṅwana wa vha a khou ṱoḓa u amba mafhungo o fhelelaho zwino ra ri khou ri kha vha hume naye a tou vhuya a ḓe matshelo khamusi u ḓo vha o no ḓi humbula zwavhuḓi dedi vha ri no ḽa ḓafha ḽi a kovhela nṋe hoyu muthu u khou tea u amba tshiṅwe tshiṱori tshiṅwe na tshiṅwe u khou tea u sumbedzisa tshiṅwe na tshiṅwe zwezwi zwine a ḓivha zwone ṅwananga kha vule case namusi a ri khou humela nḓuni ṅwana a songo vula case vha ri okay vha vula case ṅwana a ḓa nga the following day vha ḓa vha mu dzhia vha mu isa Lodium hospital vha tshi swika ngeni vha swika vha mu tsheka vha wana uri ṅwana o penetrated ende o huvhala na wumbu o vhaisala ṅwana she has a lot of tears on the womb on the vagina so okay ra vhuya ri tshi vhuya vha thoma uri fha counselling uri ri khou tea u thoma u attenda dzi counselling during those counselling ra ṱangana na ro mithana na social worker muthu a vha khou ri thusa ndi muthihi fhedzi ane ya vha uri ndi nga ri na musi she is failing us the reason why I'm saying she is failing us is o amba o sumbedzisa zwa uri this child
she's hiding something. And the way she's hiding, it seems like there's someone she's hiding. I don't know, but I tried to ask her, and then zve find out ndizvo ron'wana ungari una zvithu zvine akudzumba mara what I will ask to you, you have to sit down with your child. Always you must listen to her. Always you must give her your ears, your eyes, your everything. Just look after her, like figure yourself with her every time. Unisongo muvhalira nga nnḓa ndona ni uri a tshi ni ṱoḓa ani one tshiṅwe na tshiṅwe tshine a khou ṱoḓa u tshi menshena mutendeleni uri ani one. I was like, okay, thank you, I will do that. Then ndi tshi bva hafhaḽa, first thing ndo swika ngo vhudza date, hey baby, ape ṅwana uyu u funa muthu ano khou mudzumba nga nḓila ine ya vha ngayo. So I don't know, ho vha dzi 7 ḓuvha le 7 dza November. Arali wa vhona lo ṅwana na nṋe ndi kale ndi tshi khou mu vhona uri hu na muthu ane a khou mudzumba. Mara as you know, I feel like... Wait, the year where this whole thing is happening, is it 2024? 2024. Okay. Nga November, yeah. Okay. Dzo thoma nga October, ṅwedzi u khou ṱuwa. Holani o ro ya sibadela ngini a fariwa ola wa suspect. Yes. O fariwa suspect yo thoma. Then suspect ya vhuvhili zwino ri kha nḓila ya healing. Then okay, and I ṅwana upfi una muthu ane vho ri khou sumbedza ungari u khou mudzumba. So ri zwi itisa hani nyimeliso? A did ya riana nne ndi khou zwi vhona uri ṅwana u khou mudzumba. But please don't tell anyone about this. Kha zwi vhe zwithu zwa hashu zwa hanefha nḓuni. Even my family, don't tell them about, because of they are too judging. Arali vhone vha na mathada avho, they don't come to you and tell you there are problems. Then you don't have to tell them, because of this is me and you, and you know they don't love you. Ndari okay, so ndapfori ndina support nnzhi, munna wanga wan supporta, then ndina vhana anga, ndina khaladzi yanga, ndina murathu wanga. Okay, zwa itea uri ngadzi 9 munna wanga vhuya dari ish baby, after no ambe zwiḽa zwithu ndi khou zwi vhona uri ani tshena mutakalo, uri ni khou zwi vhona uri ṅwana u tou nga ri na muthu ni khou mudzumba, and ni khou feel weak always, ni dzula ni khou lila. I think uri kha ri bve thomani u ḓipha tshifhinga tsha uri ni viwa, ni thoma u viwa na nnḓu. I want to buy you a house. Shem, immediately ndavha ndi tshi khou hanga uri abe ṅwana nga u rapiwa. Ndavha ndi khou thoma u focus kha mini, kha nnḓu, ngori u khou mbudza zwithu zwine zwa vha uri kha nṋe ndi zwine nda khou ṱoḓa u pfha zwone nga tshetsho tshifhinga, uri this area I don't like it anymore, because of ndo vhuya nda dzheneliwa nga ngomu nḓuni. So hafha fhethu zwavhuḓi a si hone fhethu ha sharp for nne. So arali munna wanga tshi khou mbudza uri we have to move this area, so I ndi khou zwi pfesesa hoyu muthu u khou nsupporta and fully support. Nda zwi pfha zwo ri ya tshambo ri khou tea u ṱuwa vele. Nda thoma u focusa na u ṱoḓana na nnḓu, ri tshi ṱuwa ri tshi viewer. Ho vha hu nne na vhana vha tshi ya tshikoloni nga matsheloni khou vha dropa, tshikolo tshi tshi bva ri khou vha dzhia ra ṱuwa ra viwa dzinḓu, ra swika hune ra swika Cosmo City. Ri tshi swika na Cosmo City ho vha ho no vha vho dzi 19 zwino, ka dzi 19 ra swika ra vhona iṅwe nnḓu nne nda ri ndi khou i funa, mara problem ndi uri ndi 2 bedroom. Mind you, ri dzula kha 2 bedroom, ri khou ṱoḓa 3 uri vha vhasidzana vha kone u share room, and then mutukana a kone u dzula na room yawe uri vhona aluwa nyana. So and ho vha musidzana ono thoma u vhana na dzi period, zwi amba uri vha tea u vha na space, vha songo tsha eḓela rumuni nthihi. Ndo takala ndi khou zwi pfha zwo ri naho zwithu zwanga zwi khou tshimbila zwavhuḓi. Ṅwana nga dzi 20 nga matsheloni ro tendelana zwo ri hu na nnḓu ine ra khou saina offer, ro eḓela ro tendelana uri matshelo ri khou saina offer kha nnḓu iṅwe ine ra ri khou ḓi yo i vhona, ra ri heyi ndi yo fhedzisela. Zwi amba uri a ri tsha tsheka futhi. Ṅwana uḽani a mbo ḓi vuwa nga matsheloni a ri mma ndi khou nyanga u amba na vhone. Nda ri okay, ri ndi dzhie aina ndi yo aina, then ini thino no vha prepared already. Dedi vha khou tamba o tenda ndi khou ṱuwa na dedi mushumoni, ri khou ḓoropa vhashumi, then nda ri zwi amba uri nṋe ndi ḓo sala ndi khou ita mini, ndi khou tamba. Then ndi hafho hune ra ḓo kona u amba. Nda vha ndi khou ina dedi u nga ri vho zwi pfha zwo ri ṅwana u khou ṱoḓa u amba. So vha tshi khou bva bathroom, ndo no fhedza u aina hemmbe ya dedi, ende ri dzhani hemmbe, then ṅwana uri khou ṱoḓa u amba na nne. A ri no, ṅwana u ḓo lenga u ya tshikoloni, so ṅwana kha ri ṱuwe ri ye tshikoloni, are you ready? So let's just go now, and then you prepare yourself, Precious, you already done, so let's go quickly, let's go, I'm getting late. Then I don't know, nṋe ndi ḓo sala ndi khou ḓi prepare, mara ṅwana uri hu na zwine a khou ṱoḓa u mbudza zwone. Zwi amba uri ini ni khou ṱuwa na hoyu wa mutukana, yes, the first one. Zwi amba ni khou ṱuwa na muḓoropa tshikoloni, na ḓoropa na vhashumi, ni tshi fhedza ni ḓo vhuya na ḓa na mpika out, ra ṱuwa ra tsheka iḽa nnḓu, ra namba ra saina dzi offer dzashu. Zwi amba uri ḓo vha ri khou decide na zwo ri ḓo thoma lini u move out na mina zwoṱhe. Zwi amba uri ḓo lindela after 3 months, upfi arali no saina zwi dzhia 3 months. After 3 months ndi zwa hune ra ḓo vha ri khou ḓivha zwo ri
pfuluwa ari okay no problem ari mbo ḓi huma mbo ḓi ri hai nṋe ndi vhona nga ri ini ni khou ḓaḓisa ṅwana habe ṅwana na musi khou ṅwala no ṅwana zwo ri ṅwana khou ṅwala na musi nda ri hai na ḓo zwori mini a thi nyanga u ḓivha zwo ri ṅwana khou ṅwala kana mini zwa zwino ndi khou nyanga u pfha hu ṅwana muthu ane a khou mu dzumba ndi khou stika kha ḽa uri ṅwana u na muthu ane a khou mu dzumba ṅwana ndo vhudziwa zwo pfhi hu na muthu ane ene na ene dedi uri u khou kona u zwi vhona zwa uri ṅwana u na muthu ane a khou mu dzumba but arali mani ni ḓo ḓaḓisa ṅwana nda ri ni songo vhilela ini ya no ḓoropa havhala vhathu ni ḓo wana ro no fhedza u amba ri ḓo kona u ḓo mu isa tshikoloni a nga si lenge a ṱuwa uḽa tshi ṱuwa o ṱuwa vele a songo takala uri ndo sala na ṅwana nda sala nda vhudza nda ri girl what is happening uḽa ṅwana o lila uḽa ṅwana a tshi thoma ngo lila nda ri why are you crying baby what's wrong a ri mami the person that I was hiding all along is dead nda ri daddy you were hiding daddy about what our daddy was raping me. I was like no never, not my husband. My husband is a prayer warrior. My husband has dignity. My husband not my husband, not munna ane wanga ane ndi a muthemba ane ndi tshimbila naye ane ndi a zwi ḓivha na zwori zwa zwino arali nṋe nda vha ndi siwa hayani wa ḓo zwo ndi mushumoni munna wanga u ngisa mushumoni munna wanga u ḓa ndzhia mushumoni na vhathu vha to zwi ḓivha na zwori nda vha ndi tshi khou amba nga vhathu vhane vha vhori vha zwi ḓivha zwa uri nṋe ndi dzhiwa mushumoni ndi khou amba nga vhathu vhane nda vhori ndi shuma navho ndi khou tomba na musi arali anga to pfhi u khou vhudzisiwa vhathu vha ḓo to vhudza zwa uri munna wa Judith ri mu ḓivha ngori a vha a tshi mu tevhela mushumoni huṅwe na huṅwe hune nda vhori ndi shuma hone u to nditshisa mushumo ari ndi tshani he ni khou hola tshelede ṱhukhu ndi uri u nga ri zwi swika hune a pfha uri zwi a mu bora a pfhisa zwo ri ndi khwine ndi mu litshise mushumo I don't know how mara a tshi ndisisa mushumo ndi tshi swika na hune nda ri okay o ndisisa mushumo zwi amba uri nṋe na nṋe a thi khou ima ndi khou rengisa zwiambaro khou rengisa atsha khou rengisa dzi cold drink nda ndi tshi vha ndi khou ḓi backupa nga ine nḓila uri ndi songo to namba nda dzula ndi sina na peni ra vha ri khou fhaṱisana roṱhe dzi rumu dzharaṱani ndo mwana na RDP ra thusana o fhaṱa dziṅwe rumu dzo swika 4 then ra fhaṱisana the rest hu na rumu dzo swika 10 or 11 zwino so ra vha ri khou fhaṱisana hedziḽa dzi rumu ro fhaṱisana roṱhe ndi tshi khou bvisa ri tshi ra ḽa na tshelede ya grant ya sasa ri tshi khou thusana tshiṅwe tshifhinga a tshi dzhia na tshelede ya grant a tshi ri yo mufumakadzi wanga a thina petrol ri khou shota tshiḓafa a tshi shumisa iḽa tshelede a tshi ṱuwa a tshi ya mushumoni u shuma construction mara ṅwana o ri u amba uri dedi vha khou ngita hezwi nda hana nda landula nda ri noti munna wanga ndi khou tombela ni to mbudza ngori munna wanga u ni ita mini uri ndi kone u ni themba ini ndi kone u zwi pfhesesa uri ni khou amba uri mini nga zwine ni khou amba zwone avha muthu ndi khotsi yawe vha malofha ndi step father okay ṅwana mbo ḓi ri zwe zwa itea is when you were not at home you went vendor to see your grandmother I was in grade 4 I was 10 years old my father called me while I was in the kitchen took water because I was playing outside and then I come in the house and then I go to the kitchen I was then he said to me he called me said come Precious come to my room he was in the bedroom in your bedroom then I went there I found him sitting down on the bed then he said sit here nearby me then I said he closed the door then he said to me Precious I will buy you sweets chocolate and snacks I will give you money whereas you don't want I will give you money when you go to school I will make sure that you are happy then don't worry even though when I go out with your mother I will bring snacks then the child and then he started to tell her that you must undress yourself then she said don't tell anyone she said I undressed myself and then he undressed me my painting I wasn't know anything and I was not even understanding anything. Then I slept on the bed. I faced up. He came to me and then he faced me. Then he took his penis and he rubbed it on my vagina. Then while he was rubbing it, my blood is what she said. My blood was running fast. Then she said he was also putting the finger on the vagina. Then he started to push his penis slowly until it put his inside and then I started to build to bleed and then the tom of then he said to me go to your room and then he went to the bathroom to bath. Okay, the right time in then achipedza utamba nepo ene ovo o edela kamarani
ari vho mufha dziphilisi ndari where did he take the pills? Then she said on the wardrobe. Then he gave me those pills. I thought maybe it's a pain block is what I told her, that I thought maybe it's a pain block, that because he was giving you, so then you must not feeling the pain. As you said, you were feeling the pain. Said okay. Then he continued. He never stopped. Then he continued. While you are still at Venda to see your grandmother, vadova futhi vada vambidza vachimbidza varandivhule zviambaro konyambete nga nḓila ine zwiṅwe na zwiṅwe zwe vha kumbudza uri ndi zwiite, ndavhavhudza zwo ri ndi khou pfha vhavha, vambudza zwo ri no, I won't hurt you. Then nda ita zwe zwine vha khou ri ndi ite zwone, vha dovha hafhu vha isa phanḓa na u raba vagina yanga vha tshi khou panga na muṅwe until he put it inside again. Then after when he put it inside, he was putting it in and out until he finished. Then he said to me, go to play. And then I decided to go to my bedroom and sleep. Then when he repeated it again while I was 10 years, he does it 3 times, the time you were not around. Then he sent my brother at the shop to buy cold drink and bread. Where is the shops? Like is ndigarimini out over kule nga maanda mara arali muthu a tshi khou tou kha it's quite a distance. It's quite a distance vele. If ever vele nne ndi khou tendela na ṅwana uri vha vha khou zwi ita vha vho zwi ita vho no fhedza arali ṅwana a khou tou tshimbila nga milenzhe. Then vele aya houḽa ṅwana a renga zwine a khou renga zwone, vha ri hoyu u ḓo sala a khou ṱanzwa plate. So ene a sala a si khou ṱanzwa plate, a sala a khou eḓela na dedi zwezwiḽa zwe vha khou itisa zwone, he continuously doing the same thing. Then mara the other day he were putting me on the edge of the bed. Then over tsini na fasiṱere. After that vha ita vha tshi tou fhedza fhedzi vha bvisa iḽa condom, ari vha vha ambara condom vha I bvisa, unless if ever maybe a thi ngo pfha zwavhuḓi mara o amba na zwa uri vha vha ambara condom vha I bvisa iḽa condom. Then vha ṱuwa vha ya gai bathroom, vha vha tshi khou shumisa thaula ya grey u wiper. Then tshiṅwe tshifhinga vha tshi shumisa na under dzavho. The very same thing, to tell the truth, I swear with God, arali u tshi pfhi zwi a fareliwa muthu hezwo zwithu kha ndi ḓe ndi zwi fareliwe uri ndi khou amba ngoho hezwo zwithu ndi zwine nṋe na munna wanga ri a zwi shumisa nga ngomu nḓuni. Ende nṋe ndo ri munna wanga a tshi vhuya ndi tshi tou mu vhudzisa a mbudza na zwo ri nṋe ndo dzula fhasi na ṅwananga nda mu vhudza because of ndi khou mu plota, hu na zwine nda khou ṱoḓa khaye kana ndi khou ṱoḓa u na property ndi ndoṱhe. Nda mu vhudza na zwo ri u ḽa wanga ngei next door, ene ndi khou ṱoḓa mini khaye ngori no mu ḓivha thi muḓivhi, ndi khou ṱoḓa mini, ha ngo mphindula. A ntsema a mbidza zwo ri ndi makhosha na ṅwananga ndi makhosha, maybe u rengisa muvhili. So ndi khou mu vhudzisa zwo ri why no vha ni khou eḓela na ṅwana. Okay, continuously nda vha ndi khou vhudzisa ṅwana zwo ri ezwi zwithu dedi vho zwi ita luthihi na vho zwi ita lungana. Ṅwana a vha tshi khou amba na zwo ri vho zwi ita lunzhi ende tshifhinga tshoṱhe vha khou zwi ita vhone vha siho. Tshiṅwe tshifhinga vha ṱuwa na vhone mushumoni vha swika vha sia mushumoni vha ḓa vha eḓela na nne, tshiṅwe tshifhinga vha tshi eḓela na nne before ndi tshi ya tshikoloni. So hezwo zwittu zwa zwi khou itea ende ṅwana o vha a khou amba ngoho nga mulandu wa uri nne I know my husband. Ṅwana u a ḓivha na zwo ri munna wanga o fhelela o itisa hani, u mu ḓivha o fhelela, u mu ḓivha the whole body, u mu ḓivha his parts, u mu ḓivha everything. So houḽa munna nne tshi muvhudza o vha a khou tetemela, a vha a khou semana, uri a jampi u sumbedza uri hezwo zwithu zwine a khou zwi ita. Nda ri why ni tshi khou zwi ita na ṅwana hone huna ni khou zwi itela mini. Ene muṋe u a ḓivha zwa uri a khou zwi itela mini. Munna wanga u shuma nga vhathu ende vhathu vhanzhi vha shuma vele u na vhashumi, u ita zwo fhaṱa, then ndi main contractor. So hoyo muthu na nne ndo vha ndi tshi shuma naye, ndi uri a tshi ndisiza mushumo shango ndi ḓe ndi shume naye, ndi tshi shuma naye tshiṅwe tshifhinga ndi sa holi a tshi khou mbudza zwa uri okay fine a ri vhe ri khou thivha hafhaḽa, kha ri vhe ri khou thivha hafhaḽa for the sake uri ri kone u vha na mini na income ya khwine. But namusi nne ndi khou tea u ḽa 1,300 na vhana, ndi dzula nga ngomu nḓuni na vhana vhararu. Hafhaḽa hune nda khou dzula hone ndi hafho he munna wanga a mmala ndi khou dzula hone, ndi hafho he munna wanga ra ṱangana ra ḓa ra dzula hone. Ndo thoma u mimita nga 2016, ndi tshi mumita nga 2016 nne ndi khou vhona munna ane vha uri u na tshirunzi, munna ane vha uri u right, munna ane vha uri u na understanding, munna u mphira nga 9 years. Ra ḓa ra dzula roṱhe nga 2018. 2019 a ya badela lobola, a si fhedze a fhedzisa nga 2021. 2021 a tshi fhedzisa ha celebratiwa
mind you musadzi muṅwe na muṅwe a tshi dzhena kha relationship o vhudzisa zwo ri ani na muthu na no vha ni si na muthu na zwe nne a mbudza zwone ri tshi ṱangana o mbudza zwo ri ndo vha ndi na miya vhana vhararu ro fhambana so miya vhana o vha a tshi khou ndi nga si to zwi amba na zwo ri to fhambanyedzwa nga mini exactly mara o to zwi amba na zwo ri nda tshi dzula naye then ra fhambana then nne zwino no mbeya gai anyway I want to marry you ndi khou nyanga u ni ita mufumakadzi ndi khou nyanga uri like ni vhe mufumakadzi o takalaho ndi zwithu zwe nda vha ndi khou zwi experience every day nne ndo vha ndi sa vhoni tshithu munna o ḽa thoma eḓana na ṅwananga a na 10 years until ṅwana a tshi vha na 13 years until na musi houḽa munna houḽa wa next door o fariwa o dovha hafhu a eḓela naye o tou wana only chance tshithihi ngori nda tshi tshimbila naye na ṅwana chance tshithihi fhedzi tshe nda tou bva na murathu wanga ri khou ya shoprite ri khou renga zwithu zwo baka ri khou bakela miyawu ngori vho ri vha khou ḓa hetsho chance ndi tshone tsha tshi shumisa uri a eḓela na ṅwananga tsho fhedzisela zwine zwa zwi khou amba na zwa uri arali nne ndo vha ndi tshi khou continue ndi tshi khou ya mushumoni zwi amba uri vele a ḓo ḓi vha a khou continue no eḓela na ṅwana naho zwi amba uri arali ro vha ri khou pfuluwa ra ṱuwa ra dzula huṅwe a ḓo ḓi continue a eḓela naye ende nne ndo vha ndi sa vhoni tshithu munna wanga o vha o nḓivhisa mashango a tshi fhedza hanefho a pfa uri hezwi zwo a nreipela ṅwana nne nda ya nda muvulela case is not enough u kha ḓi tea u mbaisa tshi ya phanḓa a ṱuwa a tevhela khazane wawe a vhuya a mufha ṅwana a mu litsha a swika a ṱuwa naye hu mafesa ya saina naye nne naye ro malana nga tradition a tshi fhedza u saina na houḽa muzwala wawe ṅwana wa malume wawe that is a one family is me and you are my brother and then you are my brother and then our child they took each other is a one family they are cousins yes so vha khou dzula like wa munna zwa zwino I don't know ngori nda ndo pfha tshifhinga ri khou dzula na houḽa musidzana mara nga December vha tshi khou ima muḓini wanga wene nda to fhaṱa. Okay, wait my sister ne we'll get to the part where this person moves on and they get married to the cousin so and you are saying Uri, you open the case for him ne but I want to know Uri, from that moment when the child tells you Uri, this is what daddy has been doing to me to you confronting daddy because you are saying that he now twisted everything and accused you and your child of being Bumahosha and all that stuff. What happened after that? Okay. Hapo ndiye a ṱuwa o mbo ḓi bva ari ene u khou dzhia khadi yawe ya Standard Bank ya loan o ita loan u khou reserve khadi yawe khou ya banngani nne nda ri okay is fine ini ni nga si ṱuwe rine ri na mafhungo ane ri khou tea u amba zwino ndi khou ṱoḓa uri ni mphindule uri why na ni khou reipa ṅwana ari don't waste my time I want to go out hezwi a tshi vha a tshi khou mphushela thungo nda zwi vhona zwa uri if I push further o fara tshigidi bino ḽa muthu wa fha khunduni ende o vha a tshi shushedza ṅwana na musi a tshi lala naye hu na tshifhinga tshe ṅwana ene muṋe u ḓo ḓi ambela ṅwana court hu na tshifhinga tsha musi ṅwana a vha tshi khou tou zwa uri dedi vha tshi mbetshela tshigidi nṱhambete arali nda vha ndi tshi khou hana ende tshifhinga tshoṱhe vha tshi bvisa maipfi a uri na tou vhuya na tou vhudza miyanu ndi ḓo vhulaya miyanu nda vhulaya na khaladzi yanu nda dovha nda vha fukedza fhethu hune no one can find them I will also help the police to look after them whereas I will be killed them and bury them myself so houḽa ṅwana tshifhinga tshoṱhe a tshi dzula o tshuwa ende a sa nyago mbudza ndi hezwi zwine ya vha uri o swika na hune a mbudza zwa uri ndo swika na hune nda zwi ḓowela ende ndi tshi tou zwi ḓo zwa uri vhone vha siho ndi khou ya kamarani ende kamarani yavho uzwana. So, and then musi ni tshi ya u vula the case at the police did you do it on the same day? The very same day ane ya vha uri ṅwana o mbudza ngalo ndo mbo ḓi founela mapholisa ndo tou shumisa founu nda founela mapholisa vha ri kha ndi ṱuwe ndi ye gai tshikoloni ndi yo tshekha ṅwana nda bva nga tshipidi nda ndo ṱanganana nga maanḓa na tshikoloni madededzi vho zwi vhona zwa uri ya vele dzi khou vhuya ndi tshi swika tshikoloni nda swika nda vhudza madededzi zwa uri ṅwananga o gai vha ri ṅwana u kilasini u khou ṅwala then vha mbidza vha dzhia ṅwana vha ḓa vha ri vhuya kha ofisi nthihi vha mbusa zwa uri khou itea mini nda ri muthu a vha khou reipa ṅwananga all along ndi khotsi yawe so I was thought maybe according to nne nda khou sokou pfha nga ri na houḽa muthu kana nga ngei murahu houḽa wa neighbor na ene u khou tou framiwa haho fhethu mara I only find out uri na houḽa muthu kana ha khou framiwa ṅwana u ḓivha u differenta between daddy and that guy a huna muthu ane khou framiwa hafho fhethu vhoṱhe vha ya fana vha vha tshi khou tambudza ṅwana but muthu o thomaho na zwezwi zwithu ndi daddy and I don't know the reason behind and I never hate my husband we were in love and nṋe ndo vha ndi tshi mu funa vhusiku nne vha tshi lala na nne munna wanga and I was doing all my best to satisfy him so ho vha hu sina zwine nda si zwi ita if ever hu khou pfi it comes to lingerie a huna lingerie ine a thi nayo
ndo ya ndi tshi ḓi rengela dzi lenjari nda tshi takadza munna wanga and I don't know the reason behind yori ene a eḓele na ṅwana uri ndi ifhio mara ṅwana o lala naye vhuṱanzi vhune nṋe nda khou vhufha ndi uri ṅwana o mbudza ende ndi khou tenda because of zwoṱhe zwe ṅwana a mbudza zwone ndi zwithu zwine nṋe ndi a zwi ḓivha ende u mu ḓivha o fhelela the whole body. Sure. My sister, I'm so sorry for what you had to go through with the child. It's a lot. And I can only imagine. From the time when you went to report your husband, did they come and fetch him? Swika ene mune police station. Achi swika then vha muvhudza zwa uri ini ani tsha hayani no farwa u tambudza ṅwana. Then vha mu fara vele vha ṱuwa naye. Before vha tshi ṱuwa naye o mbo ḓi mbidza nne a swika a mbudza uri ndi khombela ni bve muḓini wanga ni ṱuwe ṋamusi iḽi. Then mapholisa vha mbudza zwa uri ni tshi khou ri vha mbudza zwa uri ini na uyu muthu no malana na nda ri o mala nga Tshivenḓa vha ri hezwo ndi zwipfhi mbingano ni na proof na nda ri ndi nayo proof na dzi video na bambiri ḽa lobola ḽe ha sainiwa so na zwino so ra ri khou ita na zwo ri fhedze u fhaṱa dzi rumu ri ite white wedding as he promise o renga shira ḽi hone nḓuni uri ri khou ḓo ita munyanya ende na nṋe nda pfha ndi khou zwi funa zwo ri mini kha ri phushe vele na musi ra eḓela ri songo ḽa hanefho hune ra vha ri khou shotha hone mara kha ri phushe uri itele mini ri kone u ita munyanya na zwitenzi hayani zwivhili tshithu tshi khou bva u dzharaṱeliwa nga 2023 nga December zwidina zwe zwa zwi kha hetshiḽa tshitenzi zwoṱhe ndo mbo ḓi ri kha ri zwi dzhie ri zwifhe mini vhabebi vha fhese nnḓu hayani ra vha ro tamba stokofela uri nga January tshelede tshi ḓa ri khou ita mini ri khou fhedza rufu ya hawe heiḽa nnḓu ya khavariwa ndi uri ro vha ri khou thusana nga mihumbulo nṋe ndi khou pfha uri we're building an empire together. Yes, and also now nne ndi khou itela vhana vhanga vha khou zwifhesa ndi khou nyanga uri na musi arali mudzimu andzhia vhana nga vha sali vhana haya hola muthu like vho mu fara yes a ṱuwa a ngo dzulesa o dzula only 10 days kha heiḽa 10 days mulayo u khou ri fila kha heiḽa 10 days ya a dzula ori a tshi tou bva o farwa nga dzi 20 dza November a bva nga dzi 29 ndi nga ri ndi mini 9 days a tshi bva nga iḽa 9 days nne hango amba nani nne nda ndi sa ḓi zwi ri o bva tsha a ita tsho tou thoma o vhudza vha hiri uri ndi khou ṱanga tshelede pangileni tshelede khou ṱoḓa tshelede ṋamusi then nda vha ndi khou vhudza vhaḽa vha hiri nda ri khombela uri singo vha na muthu na muthihi o no pangelaho muthu tshelede ngori a thi sure uri hei founu ine khou shumiswa hafha ndi ene muṋe kana ndi muṅwe muthu na mind you rine ro sala ri si na zwiḽiwa nga ngomu nḓuni the whole month ha ngo renga zwiḽiwa u tonga nga ri ene muṋe a khou zwi ḓivha zwa uri hu ḓo itea mini ha ngo renga zwiḽiwa nga hetsho tshifhinga nṋe o nditshisa mushumo ndo dzula ndo ri o ngisa Cape Town zwi tou vhuya Cape Town ambo ḓi nambara ani tsha ya mushumoni muthu wanga then songo vhilela nga zwithu zwinzhi I will provide nṋe na nṋe nda dzula ngori ndi pfha nga dedi then a si renge zwiḽiwa muḓagasi u khou fhela hu na vhahiri a u last nda thoma u koloda ndi tshi khou koloda dzi tshelede kha vhathu ndi khou tea u misa tshelede dza vhathu ṅwedzi u tshi tou fhela fhedzi nda vhudza havhaḽa vhathu nda ri a huna na muthu na muthu ane khou badela ngei ngauri hu na vhane vha vhori vha vha khou threateniwa vha tshi khou vhudza zwo pfhi you have to pay rent to me you don't have to give that woman money that is my house that's my property that ndi uri vha khou vhudziwa the way ine property ya vha yawe ngayo nda ri okay is fine vhane vho vha badela vho badela nda dzhia tshelede nne nda ita mini nda renga muḓagasi nda badela vhathu zwikolodo zwavho na musi ndi songo fhedza nda dovha hafhu nda fha ṅwana wawe muṅwe ane vha uri u collegeini a ri kha vha mphe tshelede nda fha na wa girlfriend onoyo wa vhori ndi muzwala wawe athi o vho mu litsha yes vho litshana nne ndi sathu ṱangana naye u bva hone hanefho ndi tshi tou fhedza u mufha tshelede uḽa munna mini havhaḽa vhana uḽa munna a vha khou phusha kha uri mini ndi khwine a mpfounele nga private fone nga private a ri ndi khou ri bvani muḓini wanga ni ṱuwe otherwise ndi ḓo ni ita zwi sina vhuṱanzi nda ri as usual no zwi ḓowela u mbudza zwa uri ini ni vhenga vhathu vhafumakadzi ende ini ni funa u ita zwithu sina vhuṱanzi so continue no ngita sina vhuṱanzi a huna hune nda khou ya hone no a ṅwana zwo ri no mpfonela ni nga ngomu na senda murathu wane uri a ḓe a mphe founu ni tshi khou mbudza zwa uri a nthengele zwiḽiwa a nthengele muḓagasi zwa zwino na musi ngori ro no swika kha point ya uri nne ndi khou dzhia tshelede ndi khou tea u ḽa mini na vhana mbo ḓi dropa founu nda thoma u mu founela ndi khou mu founela lunzhi nga mulandu uri o tou mprovoke and nne nda sa ḓo zwi ri o bva nda vhudzisa vhaḽa vha hiri uri vhewe vhane na vha uri ni khou badela tshelede nga ngini o muthu ni khou mbadela tshelede ya gai vha ri na ri ḓivhi a swikela hune nda ri khou mu founela a ri kha nne a ri ndo bva ndi nga nnḓa thi ndi khou nyaga 5000 ya bail thi ni khou hana vhathu vha tshi mpha tshelede leave my house a thoma vha khou amba nga tshikhuwa a khou semana a ri leave my house don't ever call me don't dare call me vele nṋe nda ḓi bvela khayo tsho thoma nṋe na i ra ri sikolo
mafhungo ndi uri nṋe ndo amba zwori ini no rape ṅwana ende nṋe ndi khou ima na ṅwana a thi ḓivhi na zwori o ri bva aya gai o dzula nyana ndi sa muvhoni ri sa ambi ndi si tsha amba naye na nṋe ndo fhumula hezwiḽa zwithu a zwo ngo fhedza vhege mbili ambo ḓivha a tshi khou ḓa gai tsini na riṋe a tshi ḓa tsini na riṋe nda mangala nda ri hoyu wanga hafha next door abe o fhiwa dzi bail condition dza uri u khou tea u ṱuwa tsini na ṅwana ene afha aḓirese ya Mpumalanga houḽa wa next door ndi khou tea u thoma u compare zwino vha ri a nga si ḓe Oliven a nga si ḓe hafho hune ra dzula hone always zwi amba uri u ḓo vha a gai a ngei Mpumalanga lwa tshifhinga tshoṱhe u ḓo vha a khou tou ḓa nga ngeno a tshi khou ḓa court a tshi khou ḓa Pitori okay afhanoni ononi a tshi khou ḓa afhanoni dzi bail condition dzone dzo ri mini nda ṱuwa nda ya court ndi tshi swika court ndi khou vhudzisa hapfi a ndi ye room 91 ndi tshi swika fhethu hune ra lodza hone dzi complain ndi tshi ya room 91 vha swika vha mbudza vha ri o ḓa lini nda vha vhudza zwo ri u muthu o ḓa then dzi bail condition dzone dzi ri mini a thi ngo vhidziwa zwo pfhi u khou bva u khou ya bailini houḽa muṅwe ndo vhidziwa ndo rumelwa vhurifhi ono ene khou ya bailini nṋe ndi songo vhudziwa tshithu o itea mini ngori ndi nṋe ndo vula mulandu wa ṅwana vha mbo ḓi namba vha roki vha ḓo mpanga tshibogisini vha mpanga tshibogisini vha vha khou mbudzisa uri o itea mini nda vhudza uri ho muthu o ḓa next to us next door na riṋe ende nṋe u tou amba ngo nda ndo tshuwa ḓuvha ḽe nda mu vhona na ṅwana nga o vha o tshuwa ende ndo o thoma u vhona nga ṅwana a ḓa mbudza uri mama dedi khe vha lafhaḽa zwino vhone ngori vho ri vha nga si bve nda rai zwi amba uri khamusi maybe vha ḓo vha vhudza na zwo ri vha zwi itisani mara ndi ḓo nda zwi fhiga out nga ḓuvha ḽa court ngori nda tshi khou vha ndi khou receive mimessage then court vha mbudza na zwo ri no zwi amba uri vha ḓo dzivhea futhi nṋe ndi hone ndi hafho he vha mu vhudza hone vha ri a songo ḓa tsini na ṅwana a songo amba na ṅwana a songo sendela tsini na hune nṋe ra dzula hone zwi tshi konadzea a tshi tshena tshiṱaraṱa a shumise tshiṅwe tshiṱaraṱa if ever maybe hafha ngori ene ofha aḓirese ya gai ya around a tendelana na zwine zwa khou ambiwa vha mbudzisa loyara yawe ya vha i khou mbudzisa nga marriage wanga you guys are you married nda ri yes we are how are you saying you are married nda ri ro malana nga tradition o badela lobola and o badela o fhedza so did you register at your home at home affairs then the judge said let me answer for her that one registered or not is in community of property meaning she has to go back to the house then nṋe nda sala gai nda ḓi salela muḓini mathina nṋe ndi khou sala muḓini une wa vhori hedzi dzi bail condition dzi khou fhiwa dzo fhiwa lini nga ri nga dzi 80 then houḽani ono mala behind my back nṋe thi ḓivhi tshithu ndi tshe ndo dzula ndi khou feisana na mafhungo a ṅwana a uri ri khou dila na mafhungo a court a thi ḓivhi tshithu nda founelwa nga dzi 21 dza March ṅwedzi une ra khou bva kha ndi March right nga dzi 21 dza March tshi founelwa ndi khou founelwa nga family yawe thilini tshe no dzulapo ndi ri oyu munna wanu gai nda ri haho a thi ḓivhi zwo ri o ya gai ngori o bva nga dzi bail ndi vho mpha dzi bail condition okay u tou vhori ndo pfhuka zwiṅwe hafhaḽa kha dzi bail condition o dovha hafhu a dzi violator a ḓa ndi ḓo dovha futhi nda humela ngei a dzi violator dzi bail condition a ḓa luraru muthu o ḓa luraru roṱhe a tshi khou ḓa luraru roṱhe lwo thoma o ḓa nṋe nda amba na zwo ndo mu vhona o ambarisa so nda vhudza IO nda vhudza nda ri rabeni nṋe ndi khou vhona munna wanga so a ri ndi khombela u litsha u ndisturb hoyu wa IO ndi na family yanga ndi tshifhinga tshanga this is my family time I don't have your time do whatsoever you can do with your husband or go to do an protection order at Pretoria feminine domestic violence or you know what this is my time and don't call me don't bother me I'm with my family ndi zwe IO ambisa zwone amvonyola thi nga Tshivenḓa pfhi ndi vonyola thi ḓivhi kana o mphindulela thungo amba na ne tshiambela nda pfa u vhavha nda vhudza social worker nda ri wa beni houḽa muthu wa IO o mphindula nga nḓila ya vhuṱungu ara khamusi vele u ḓo vha na family yawe mara o tea songo ni fhindula zwa ni fhindulisa zwone o tou ni vhudza zwo ri founelani mapholisa kana ni ite mini hezwi a tshi ḓo dovha futhi a tshi ḓo dzi violator a ri ni mu vhudze nda dovha nda mu vhudza uḽa wa IO a ri what I will do ndi ḓo ri ndi tshi swika mushumoni nda swika nda ita statement tsha uri wo mbudza na zwo ri ho muthu wo mu vhona a tshi swika mushumoni a si tshi ite statement uḽa wa IO nṋe nda dovha hafhu nda zwi ripota nda rabe muthu o ḓa vha ri khou nyanga u mu khantsela bail o ḓa futhi zwi amba uri statement tshiḽa tshe nda tshi ṅwalisa oyu statement tsha tshi ṅwalisa ha ngo zwi amba na vha tshi tsheka kha dokhetha vha khou vhona uri a hu na statement vha mu vhidza a ḓa na supervisor yawe a tshi ḓa na supervisor yawe ya vha i khou amba na zwo ri hawu iwe u tshi khou ri u khou kombetshedza na zwo ri muthu a ṅwale statement ngeno uri iwe u khou lwela dzi goloi nda ri ezwo zwa goloi zwi khou bva gai nda mu vhudzisa ḽa nda ri iwe did I talk about the cars a re no
So why are you saying I'm fighting for the cars? Yes, you told the other IO that you want the cars. You're not talking about what I said to you. I don't know what you're talking about now. I said I saw that guy at next door. My husband at next door. So why are you saying like that? Why are you lying? I'm the number abala munna bazibona zori khotoma obesanta bambo dijena bathi ko ijena nga ndira yo ita mini ya u defendera hola wa IO baria because bona arali if batho ba ka rala mathata ba zwa manga tshipedi ba rele batho ba ka ra situation eso sesi o tshwantse o understand hore a ona monna tla dumela hore a tshelwe ntlo a ba a kubiwe khafule ntlo ya hae a be a support motho lo reng ka mo hape mo ba ngwadile lo re tshwantse a support financial a ba support motho lo re mo tshwarisitse wa bona this situation ele so bo tshwantse o bitse family la dula fast ka which family are you talking about because of nna ke na batswadi even though le lo re ba ona hape mo re bolela ka ngwana ngwana o abisitse bele ngwana ka abisitse ka tshwana go botsa mapodisa tshwantse ke botse family and then family dirang nda zwi fa zori abala batho ba go ita mini ba confeila and zwi amba uri there's something behind but muhumbulo wanga wa ba u siko vhe wa humbulela kha dzi tshelede na mini and stuff mara ndo to swika hune nda itiwa alert uri ndi humbule na zori tshelede ya shuma money talks ndo to swika hune nda itiwa zori ndi vhe alert okay fine hola muthu amba ḓivha khou ṅwala tshila statement a tshi ṅwala a tshi fhedza nepo a tshi senda ngei court nda dovha hafhu nda isa tshibokisini ndi nga ngomu court hu vha khou amba nga property ndi ri ṅwana uri guys ṅwana nga o ṱoḓa u ḓivhulaya mukomana khaladzi yawe o muṱhukhula thambo o ṱhukhula thambo nga ngei murazwo hu na zwikhafula ngei hashu o ṱhukhula thambo zwikhafulani ṅwana nga o ṱoḓa u ḓivhulaya a khou ḓivhulaela uri o vhona khotsi yawe ene nne ndi khou mu zwifhela u khou fila uri ndi khou zwifha ngori ndi khou sumbedzana zwa uri mini ho ṅwana khothe ndo mu vhudza zwa uri dedi vha nga si tsha ḓa around zwi amba uri for now iwe u khou tea u fhola until case i tshi fhela ngori a ri ḓi zwa uri case i ḓo fhelisa hani houḽa ṅwana a vha right a fhola a vha free a vha khou thoma u tamba nnḓa mara uri vha vhona houḽa ṅwana a si tsha dovha vha free ende ṅwana uri a tshi tombudza nṋe ndi khou tou isa gai khothe ngori ḓuvha ḽe a vha vhona nṋe nda ndi siho houḽani nene khou nṱalutshedza uri ṅwana u ṱoḓa u ḓivhulaya okay ndi tshi zwi amba khothe vha ri ndi khou zwifha lawyer yo uri u khou zwifha u khou tou lela property I was like afha fhethu nṋe ndo ḓa nga mafhungo a ṅwana mara hu khou leliwa property a dovha hafhu a fhiwa mini warning tharu dzoṱhe a tshi fhiwa hedziḽa warning tharu a dovha hafhu a ḓa a pfuka lwo fhedzisela hafho ye ṅwana mu vhona a khou pfuka a khou gidima luṅwe nda ri mulitsheni zwi a fana na musi nda mupota vha nga si mu ite tshithu ngori ndo no ḓowela zwino ndi pfa nga lukanda nda ṱuwa nda ripota hola nahone bile nda si khou ripota nda ndi khou setsha hola wa next door uri ene u khou attenda na dzi case ndi khou ṱoḓa u ḓivha zwa uri case ya hola i khou tshimbilisa hani ngori it seems like ungari ndo no focusesa kha heyi ende ndi khou hangwa hola tshi swika nda dzhena huṅwe hanefhaḽa court ngori upfhi court ya hola yo no tshintshiwa upfhi yo itiwa kha court 6 court 11 then ndi tshi hangini nda swika nda wana prosecutor wa mufumakadzi hola prosecutor o vhudzula na boso yawe na muṅwe nda ḓiḓivhadza khavho nda sumbedza zwa uri ndi pfinyiwa gai then ndi na ṅwana o reipiwaho na reipi mbili hola mufumakadzi ari yo it's very very hectic nṋe ndo fara faila ya hunoni but let me say this I will check for that other docket then ndi checke na zwa uri ndi u thusesa nga nḓila ḓe and you are still young then ṅwana wawe wayo o ṱangana na zwithu zwa so havha vhathu vha vha khou tambudza ṅwana then I will tell you nda ri okay a ri dzhia namba founu dzanga nṋe nda si dzi dzhie dziḽa namba founu nda hangwa nda ṱuwa nda dovha futhi nda vhuya ndi tshi vhuya ndo vhuya ho vha u ḓuvha ḽa court ya munna wanga nda swika nda si attend nda vha ndi khou ya gai hangei kha uḽa mufumakadzi houḽa mufumakadzi a vha khou mbudza na zwa uri no I found the docket havha vhathu vho vhaisa ṅwana why munna wo wana bailiwe nda ri I don't know a ri zwi tou vhonala na zwa uri hafha fhethu hu khou shuma tshelede mind you I was not even allowed uri tshelede i ya ḽiwa court a dovha a zwi sumbedza na zwa uri houḽa mufumakadzi a ri you know what ndi ḓo isala murahu nda nyanga u ḓo zwa uri o wana bail a mbudza na zwa uri uyo ripote kha nyinyi then nda hangwa dzina ḽa houḽa muthu wa mbudza ine a ri mara ngauri u khou ri o itela na dzi protection order nṋe ndo dzulela be ndi khou itela na dzi protection order dzi ri a ndi bve nḓuni nda ri ngori o itela protection order zwi amba uri nga ḓuvha ḽa u ya hangeni u tshi khou yo ita yawu u pfukhe nga ngeno ndi ḓo vhudza zwa uri ri khou zwi itisani uri o i wanisani bail nṋe ndi tshi vhuya vele ndi tshi bva nga ngei u isa heḽi ya bambiri ḽa protection order ndi khou mu wana houḽa mufumakadzi khou ṱangana na so a ri dzhia dzi namba founu dzanga nda dzhia namba founu dzawe mbo ḓi ri kha nṋe a ri you know what hoyu munna wa i bva i khaye u tou vha uri ndi stratmate u nga si tshi ite tshithu nṋe ndi ḓo u thusa u khou shotha nga mini
ndarish what does not mean ndi tshi khou amba na iwe so you are like a god sender because atina zwiḽiwa nḓuni atina na tshithu na tshithihi ari don't worry ovo January ola musadzi andrumela tshelede nda si ivhone ile tshelede nda khou tshimbila na muṅwe mufumakadzi tshi nthumela nda si ivhone nda vha ndi khou sokou gudisa nga network ndi tshi sala tshi swika nda wana zori on thumela 1.1 nazwo kha statement thumela 1.1 nda mu founela nda vhudza zwo ndi khou livhuwa ndo i vhona tshelede hango tsha mbudza uri why hola o wana bail ra thoma vhamba nga phone ari khana ari you know what yo ne nda ndi tshi dzila dzi tshelede dza vhathu mara heyi ya rape I won't take it zwi khou mpfisa luṅwe vhuṱungu ṅwana wawe o tambudziwa ende ndi 100% sure uri hangei fhasi hangeini uri munna wawe a bve a wane bail vhola tshelede munna wawe huna tshelede iwe nda ri okay nda thoma u ḓela muhumbuloni uri rabe ra khou ṱoḓa u renga nnḓu ya million something zwi amba uri u ḓo vha o ya a tshintsha heiḽa nthu a ita loan ya million uri a kone u fha vhaḽa vhathu tshelede a kone u renga case uri ite mini i ngalangale vele a tshi to mbudzi fhedza mbudze zwiḽa zwithu nda thoma u vha na problem nda si tsha vha na peace at all ngori nda ndi khou ḓivha uri o fariwa hayi zwi kha mapholisa vha ḓo shuma a zwa si tsha ndzudza fhasi houḽa mufumakadzi o no vha na dokhethe nga mbili yabe ndi khou mu founela zwi khou tshimbilisa hani ari dokhethe dzao ndi nadzo u songo vhilela shandudzha nga ṅwedzi muthihi yabe a ndrumela 1.5 a tshi fhedza u nthumela 1.5 ampha 700 nga cash a ṱuwa rengela vhana nga dzi KFC a vhuya a ḓa ampha 1.7 a ri tshimbila u badela i vhana zwikoloni hedzo tshelede a khou tou mpha ndi songo dzi requesta wa khou pfesa nṋe nda pfesa zwo uri mufumakadzi u khou ita mini u khou nthusa ende u khou mpha na information yori vhathu vha khou ḽa tshelede nda thoma u ṱokonya houḽa mufumakadzi nga mini ngauri nṋe ndi khou ṱoḓa u ḓivha zwa uri why iwe u tou nga ri a u khou shuma zwone why u khou dzula na dzi dokhethe nḓuni habe zwa zwino u khou mbudza zwa uri ndi vhege ya vhuvhili u na dzi dokhethe ende habe ṅwedzi u khou fhela and then u khou itea mini a thi tsha wana mimesedzhi ari u songo wara message u nga ḓi u wana at any time u tshi tou wana message u nrumele ndi khou nyanga u ḓivha zwa uri code date ndi lini nṋe ndi khou sokou mangala vele message a thi i wani code date a thi khou i wana nda dovha nda vhuyela murahu a ntsema uḽa musadzi a ntsema ari ya u hleketa ku ri mina ni ta dya ni ta xavisa tidokhetenyana leti ta wena ni nge ti xavisi mina tidokhete leti ta wena u nga ni nyangatsi wena mani ni nge swi koti ku repeata xo xin'we every time ni nge tshami ni kha ni ti repeata ka wena hayi u nga ni nyangatsi mani ni nge dyi timali ni nge dyi mali hi mhaka tidokhetenyana leti ta wena leti lero so why u tshame na tona ndlwini why u tshame a ri khongela wena xikwembu xi ta ku pfuna n'wana ka hina a ni wena wa swi tiva ku ri xikwembu xa pfuna so khongela mina ni ta khongela this side mbilu yanga i sa dzudzanyea nda thoma u humbula uri ndo semiwa nga IO zwino ndi khou semiwa nga muthu wa uri u ḓo nthusa zwino ndi khou semiwa nga muthu ane vha uri o vha o ḓi ita mungana wanga nṋe ndi si mungana wawe ndi khou semiwa nga muthu ane vha uri o tou nanga uri u ḓo dzhia dokhethe ene muṋe a shuma so a tano mbudza zwa uri when you reach to the court you must cry and ndi a zwi ḓivha zwa uri heiḽa jaji heilani o mu vhidza nga dzina a ri houḽa jaji heilani wangei fhasi court 16 he ate the money I'm telling you those people vhoḽa tshelede vhaḽa vhathu vho shumisa tshotsho ngei fhasi hezwo zwithu zwo ngita zwo ndi songo tsha dovha nda eḓela na ḓuvha na ḽithihi ndi songo tsha dovha nda relaxa na ḓuvha na ḽithihi nda pfha unga ri shango ḽo lala nda ṱuwa nda ya Polokwane nda pota kha provincial uri mapholisa anoni a khou ita mini a khou ḽa dzi tshelede hu khou shuma tshotsho nṋe a thi shumi a thina tshelede thina income ndi dzula na vhana a huna tshelede ine nda khou i wana nda vhuyelela gai nda ri ndi tshi tou vhuya mambo ḓi namba vha ri havhaḽa vhathu vhoṱhe vha khou vha bvisa so a thi ḓivhi zwa uri vha vha bvisa na vhuvhili havho dzi IO dzi na vhuvhili havho nda ndi sa wani report ndo vha ndi sa wani na tshithu na tshithihi ho vha hu sina na muthu na muthu ano mbudzisa uri after court ho itea mini ho vha hu sina na muthu na muthu thi khou hana mapholisa vhone vho hana na dzi beili ende havha vhathu vha khou ima nnḓa vhone vho hana vho ri no a ri khou vha fha beili mara vhofhiwa beili havha vhathu vhofhiwa beili nga court ende na uri houḽa mufumakadzi a mbudza zwa uri ṅwana wawe be o vhaisala nga maanḓa uri havha vhathu vha wane beili nazwo zwi khou ḓi mbaisa dokotela na ene o mbudza uri ṅwana wau wumbu yawe yo tshinyala a nga sa dovha a wana ṅwana zwi khou mbaisa a thi khou wana mutakalo a thi khou wana peace ḓuvha na ḓuvha ndi tshi sedza ṅwana nga ndi tshi humbula zwa uri o vha a musadzi a vha a second wife for 4 years a thi wani peace na ḓuvha na ḽithihi ndi dzula ndi tshi khou lila ndi dzula ndi tshi khou figure out zwo ndi nga ita mini uri ndi ḽe nda ndi khou tou faundiwa tshikoloni vha khou fha vhana zwiḽiwa ndi uri vhana vha ḓo swika vha humbela ngeuri nḓuni a huna zwiḽiwa vhuprincipal vha bvisa zwiḽiwa hune vhana vha dzhena hune tshikolo vha vha fha zwiḽiwa ra ḓa ra ḽa zwiḽiwa zwa tshikoloni nga hafhanoni ṅwana ndi na ṅwana ane vhori u na 2 years u khou fara 3 years nga September ṅwana u ambara pampers ṅwana u badelwa creche ndi khou tea u maketa ndi nga si dzule nda dzula ndi khou lela ṅwana creche ya ṅwana ndi 600 transport ya ṅwana ndi 400
hava vhaṅwe na vhone vha khou tea u ṋamela vha tshi ya tshikoloni for safety ngori a thi ḓivhi na zwo uri hu ḓo itea mini musi vha siho ndi prefera na zwo uri vha ṱuwe nga transport vha tshi ya tshikoloni vha dovhe i vha vhuise getheni mara on top of that tshiṅwe na tshiṅwe tsho lamsa because of ene u khou kona u renga nṋe a thi khou kona zwa zwino ro ri tshi khou ya maintenance nda nga vhudza zwo ri na maintenance ndo feiliwa nda feiliwa na nga social worker we nda vha ndi khou zwi ḓo zwa uri hoyu muthu u khou nthusa mara I only find out uri social worker ha khou nthusa u khou mbitreya ngauri social worker o farana na hala mapholisa halani nne nda swika nda complainela o farana navho so zwe a zwi ita dokotela o mu vhudza 2 times uri kha ise ṅwana kha transfere ṅwana kha psychologist a si mu refere uḽa ṅwana lwa vhuvhili ndi hezwi ye a dokotela ri khou humbela faila ye ene a ṅwala nga ngomu khayo ye a vhona ṅwana lwo fhedzisa faila a iyo yo ṱoḓiwa ya vha isa wanali lwa vhuraru a dovha musi faila i sa wanali ṅwana hafhaḽani kha bambiri yawe ya referral o ṅwala mazwifhi uri ṅwana wamba a yeṱhe o ṅwala na zwo ri ṅwana vele wa ḓi isolated that's true mara zwo amba yeṱhe u khou amba uri ṅwana nga wapenga a tshi ṅwala case number nthihi nṋe ndi khou mu vhudzisa zwa uri why wo ṅwala case number nthihi ngori case ndi mbili oyu ṅwana u khou amba na zwa uri ṅwana ndi tshi ri o ṅwala mazwifhi ṅwana o vhona dead houḽa nga nge next door ha thu mu vhona ndi nṋe ane nda vhori ndi khou mu vhona ha tshewa ngei Mpumalanga houḽa muthu u ngene vha khou ḓiphina havha vhathu vhoṱhe vha khou ima hanefha tsini na ṅwana ndi futhi so hoyo dedi ya tsha vhonala hu vha u vhonala houḽa wa pfhi Mpumalanga u ḓa na kha inela kha washu ya vhudza zwo pfhi a songo ḓa khayo so zwine zwa vha ri khou amba na zwa uri nṋe what I see ndi uri ndi khou feiliwa ende zwine zwa zwi khou amba na zwa uri heyi case i tou nga ri a hu na hune ya khou ya hone mara i kha ḓi vha ono mara a thi khou vhuya nda vhona zwa uri u khou itea mini social worker arali a tshi khou amba na zwa uri ṅwana o reipiwa nga muthu muthihi a ṅwala uḽa muthu wa next door oyu wayani a si muṅwala u khou amba uri mini ndi tshi mu vhusa zwa uri why ni khou ita so ari you don't have to ask me about that because I was not writing it for you I was writing it to my colleagues so why did you read that letter that is because of you gave it to me you are the one who gave me the letter so I have to read it apenga panga ngomu wo ṅwaliwa nga ṅwana wanga and tsho ḓo zwo ri wo ṅwala mini amba ḓiri no you know what I'm not going to answer anything to you that is okay yo my sister this is a lot it's a lot okay before we get to why because we're going to wrap up now talk about why are you sharing your story I just want you to touch a bit on the issue of the marriage with the cousin and your in-laws saying you must move out of the house. What was the conclusion of that part? It's not my in-laws who said I must move out the house out of the house. It's him. Okay. He said his business house. So nenda ndiko dibusa zori achikori ndi business house yawe nne ndiko tea move out ezwi a tshi khou ripa ṅwana hafha nga ngomu khayo business house ene a sa zwi vhoni zwo ndi business house ezwi ri tshi khou fhaṱa ndi tshi khou fhaṱisana na dzi rumu na musi ndi tshi fhaṱa nnḓu hayani ene o vha a sa zwi vhoni zwo ri khou dzula kha business house why etsho tshifhinga a songo tshi dzhia tshishumisa before a tshi ripa ṅwananga uri a thi tsha ni ṱoḓa i bvani nḓuni a ya nyage muṅwe mufumakadzi why o vha a khou user hu muthu a khou nshumisa for nne a dovha a shumisa na ṅwana wanga ndo fhaṱa muḓi zwa zwino muḓi wanga zwa mbori wo dzhiwa nga muṅwe mufumakadzi we nda ndi khou shuma u vhavha ndi tsha ndi tshi ka maḓi na nḓuni dam fhethu hune ha vha uri hu na dzingwena ri khou dzhia risk ri sali dzi mvula dzi tshina ri tshi lala nga ngomu goloini ndi tshi khou shavha family yawe because of ndo zwi find out uri a vha nṱoḓi and I don't know ngori hezwi zwithu zwine zwa rape ndi zwithu zwa family ngori na hanevho muthu vhe vha mfounela vho ḓi tou mbudzana zwa uri hezwi zwithu ndi zwithu zwa muṱani ṅwana u khou amba ngoho uri o reipiwa ha khou zwifha ṅwana u khou amba ngoho ndi zwithu zwa family ro dzula fhasi ra zwi amba sa muṱa o tenda na noyo ende u a zwi ḓivha zwa uri a nga si ni vhudze ngoho u khou amba ngoho ṅwana uri o reipiwa nda ri na nṋe muṋe ndi a ḓi zwa uri ṅwana u khou amba ngoho vha ri whether ini ni khou zwi amba kana mara hoyo ṅwana u khou amba ngoho ndi zwithu zwa hawe arali a nga tou pfhi u khou tshekhiwa dzi case hu na case ya murathu wawe wa second last o fariwa a khou farelwa rape hu na case ya the father vho farwa vha khou farelwa rape so arali a nga tou pfhi hu khou nyagisisiwa nga havho havha vhathu vha ḓo zwi vhona zwa uri hezwi zwithu zwi khou bva ndi muri vha vha u bva u tsindeni so u khou hana then uri ene a ngo reipa ṅwana because of ṅwana ha ngo wanala a na DNA so because of a u na DNA zwi amba uri ṅwana u khou zwifha ende why ṅwana a tshi nga poinda muthu ane vhori u a mu funa why ṅwana a tshi nga musumba uri dedi u ngita zwithu zwa so ṅwana a songo zwi ita my sister this is going to be a very long journey but I believe that God is going to give you the strength for you to be able to continue with it. So what is the help that you are hoping to get from
the viewers at home? Zwine nda khou tou zwi humbela zwino ndi zwa uri ndi khou humbela vha nthuse nga u badela dzi loyara vha nthuse nda ndi khou ḓivhudza zwa uri ndi ḓo ita swili nda tou dzhia tshelede nga swili kha vhahiri but havhaḽa vhathu vha vhathu vho dzula hafhaḽa a vha ḓivhi tshithu so ndi nga si vha kombetshedza uri vha ite zwine nṋe nda funa zwone ende ndi nga si tharogate zwe houḽani a zwi vhudza hangei zwe a zwi amba court yes ndi na maanḓa oṱhe uri ndi dzhie tshelede ndi mufumakadzi wawe hezwi uri o mala mulovha thi dzheneli kha mbingano yavho ya mulovha hezwi zwithu zwavho hezwiḽani vha vha khou tou ita frodo I know uri zwe vha vha khou zwi ita a zwi ho mulayoni ende na madzhisiṱiraṱa o mu vhudza zwa uri ho mufumakadzi tsho thoma ha ngo tea u tambula na vhana ho mufumakadzi u khou tea u tshila zwe a vha khou tshilisa zwone na vhana ni khou tea u mu sapota na sapota na vhanevho vhana vhe na muwanani a navho no mu mala navho so ene o nanga u hana zwoṱhe zwiḽa zwithu nga mulandu uri ene u shumisa tshelede wherever he goes u khou shumisa tshelede u khou renga tshiṅwe na tshiṅwe uri nṋe ndi songo wana thuso ende zwine nda khou zwi ṱoḓa zwino nṋe ndi ndi khou humbela uri ndi thuse u badelwa loyara kha hezwi zwa mbingano ende futhi na nṋe ndi kone u wana dzi shares dzanga arali ene a khou divorce kha divorce nṋe ndi wane shares dzanga arali mafhungo hayanoni like a tshi khou bala uri khou fhelwa ngaho sorry ndi khou humbela thuso ya vhudzulo ndi khou humbela thuso uri ndi ḓo kona u alusa vhana vhanga ndi tshi thoma u ṱangana na muthu nda tshi ḓi shumela ndi tshi dzula na vhana vhanga hu si na mathada mara ene uri u ḓa kha vhutshilo hanga ndo vha ndi sa vhoni ṱhangaṱhangano until ṅwana a tshi amba uri a khou reipiwa ndi khou humbela uri tshitshavha tshi nthuse ngo mbadela loyara dza uri ndi tshi ya hangei ndo zama u ya ndi tshi hangei kha domestic violence ndi vhe ndi na muthu ane vha uri u ḓo nyimela ngori ndo zama u ya kha legal aid vha mbudza na zwa uri hezwi zwithu zwo ilobola because of ho vha na family ine khou dzhenelela ine khou founa uri hu muthu u khou bva u mala vele nga December nda zwi confirm hu mafesi nda wana uri vele is married ndi tshi mu vhudzisa u khou hana uri ene ha ngo mala mara ngo ndi ya uri o mala ende khamusi maybe u ḓo vha o pfha uri nṋe ndo no kwata ndo no sumbedzisa zwa uri mbingano yavho a iho fhethu so vho fojara na marifhi vha ita ungari ndi ya kale so hangei legal aid vha ri vha khou ṱoḓa havho vhathu vhe vha mbudze hezwi zwithu uri vha ḓe vha vhe dzi ṱhanzi vha ri vha khou mu ofha uri u ḓo vha vhulaya thi vha ḓo zwa uri na tshigidi u ḓo vha vhulaya so ndi hezwo zwithu and also legal aid into figure hangeini domestic violence u khou ri nṋe kha ndi bve nḓuni zwine ndi khou tou ṱoḓa thuso fhedzi ndi zwa uri a thi khou hana u bva nḓuni ende a thi khou hana u sia tshiṅwe na tshiṅwe zwine ndi khou lwela zwone ndi uri ṅwananga a wane justice ndi khou lwela ṅwananga arali zwi tshi khou nkhosta uri ndi fareliwe uri ndi khou amba ngoho kha vha mpfare arali zwi tshi khou nkhosta na zwa uri ndi tambule badani mara ndi nga si tambule badani vhathu vha hone zwine ndi khou tou ṱoḓa zwone zwa uri a re na mukhukhu a nga ḓi mpha mukhukhu nda dzula mukhukhuni wawe nda vha ndi khou maketela vhana vhanga a thi bva fhi ndi muthu o ḓi shumela na u rengisa ndi a rengisa arali ndi khou ṱoḓa u rengisa but now a thi tshena tshelede ine nda nga kona u renga tshiṱoko ine nda nga kona u pusha business because of every cent ine nda i fara ndi khou tea u vha ndi khou shumisa ṅwana u dzula khou lwala ṅwana u dzula a khou lwala fhethu nthihi fhethu hune a khou lwala hune ndi wumbu ndi vha ndi khou tshimbila na zwibadela a thi na anything like ndi khou nida tshelede ndi khou nida fhethu ho dzula arali zwi khou khosa zwa uri vele ndi sie tshiṅwe na tshiṅwe zwi tshi khou mbalela ndi nga sia tshiṅwe na tshiṅwe mara ṅwananga mutakalo wawe u ḓa phanḓa na wanga mutakalo u ḓa phanḓa zwine ndi khou ṱoḓa u fhola na ṅwananga ndi khou ṱoḓa uri a fhole ane a vha uri around Oliveni hune nda nga kona uri ndi dzula hone vhananga vha kona u ya tshikoloni but already ndi vho ofha zwa zwino ndo no ita podcast u thoma ndi khou trend ndi vho ofha uri ndi dzule fhethu nthihi hafhaḽa fhethu na vhananga because of arali vhathu vha hawe vha tshi mushavha nṋe ndi nnyi ane nda vha uri tshi mushavhi nda ndi sa mushavhi ngori o vha si dada kha nṋe mara zwa zwino ndi vho fila uri ono vha dada ngori vhathu vha hawe vha mushavha also
Jesus. Thank you. You're welcome, sis. Where do the people get a hold of you? Araba ko to mkwama wa kwamea personally kana utoda bachi mkwama via other people bane ba ko thusa. Bangate nkwama ka TikTok. Ndive TikTok angere @9006. Okay. Judy ka TikTok. Okay. Then ka number phone the number phone zanga 076 65 30 301. Okay. Dina Facebook Judith Mesindo Facebook yanga. Then dina Instagram but chat on brother don't know what I mean. But it seems like ngara ikofana na ka Facebook. Yeah. I think as long as achikono shigerere yakhe zimwe platform naka nomboro then bathu vana vadumtusa they will be able to reach out to you. Thank you. I have no doubt God is going to come through for you. I have no doubt that the people are going to show up and they're going to really help you. Thank you. I believe una saying echivenda nori mwana saliri ufera ngozini. Yes. And you are here, you are crying out, you are brave, my sister. And I can feel in your spirit uri manda unao. It's just that rotereta rishijia muyaranet. Those mayo. Yeah. Don't worry. God will renew your strength every day. Every single day when you wake up, God will give you strength to carry you for that day. And you will get justice for your child. And one day the child will look back at all these efforts. And she will thank God, Uri, at least my mother did not just watch. My mother bongo keta buchuro ha lifestyle ya budiba basi redenne. She will be proud of my mother chose to fight for me. I'm telling you, your child will thank you one day. And I don't ever want you to think, Uri, you have betrayed or you have disappointed your child, because if you knew better, you would not even be with this man. That understood. Yeah. So don't ever get to a point where you blame yourself. You are not responsible for men whenever they are broken or they are sick in their heads. Like you are saying this person, that's got nothing to do with you. And you can't blame yourself for anything like that. So I blame myself for a guy like Navana, because I'm a single mother and I can raise my children. Ndandi na vana vaviri pedzi zvazvisakondi ndechifa zvorirwa ngori almost na mumwe muthu wa vhuraru ri vhaviri. So now on edela mbalo and mind you adova ri ene ṅwana wawe ha hulisasa so vana muṅwalisa kha sasa ene u ḓo kona u maintaina ṅwana wawe. So zwino una dzhena kha dzi loan nnzhinzhi ndi nṋe ndi khou tambula na vhana ya ngomu nḓuni athina zwiḽiwa ndi khou struggle for the transport ndi to koloda dzi tshelede tshiṅwe na tshiṅwe and ndi fhedzisela hafhu na dovha nda balwa na uri ndi dzi humise murahu. No, it's fine. Ari bonori, how do we get the help from out there? And then bonori, can you go back to you sell things here and there? As I'm pushing I know Uri, it's a lot which is on your plate right now. Having to push Uri to make ends meet Ruben Ajiliwa Tafulani, also to push Urmana I want justice, also to push Urmana I want healing, na I want healing. Also to push and accept the reality as tunakotanga nazo children now. That's why ndishkore na n'wana nga hafha noni tshiṅwe tshifhinga wa ṱala maphampasa una ri khou eḓela ṅwana a tshi khou tou runda like a thi khou hana ndi a lingedza uri ndi vuwe ndi muvuse uri kha shishi mara tshi kha ḓivha tshiṱuku for uri tshi tou vuwa ndi vha ndi khou disturba ṅwana a thu ḓivha tshithu. So ndi khou tea u dzula be zwino nṋe ndo lingedza na musi ndi khou amba maintenance uri okay fine a thi khou vha na nndwa na uri na zwine a khou amba zwone ene u khou i dzhia tshelede yoṱhe mara a khou humbula uri ndi ene o khosaho zwithu zwoṱhe zwinoni zwo vha zwi siho. So u khou dzhia tshelede nṋe ndi khou tshilisane na vhana ene u khou tea u phanisheliwa uri ndo amba ngoho ndo nanga ṅwana ndi khou tambudzelwa zwenezwo fhedzi ngori ndi tshi muvhusa uri why ni tshi khou ngita so ndo amba naye lunzhi why ni tshi khou ngita so ara amba na ṅwana wanu ndi ambe na ṅwana uri mini ngori ṅwana o mu violate zwa vhukuma o mu violate ene nene muṋe wa zwi ḓivha zwa uri o zwi ita. No, my sister, but I believe already musi obva so amba ngo yawe and a dovha futhi you ask the people at home to give you help, you will get the help that you need and you will get justice for your child. Thank you so much. And one day you will look back at all of this and you will be glad. You will pat yourself on the shoulder or you didn't give up, you fought until the very last day and your kids will be proud of you and they'll be happy. Uri, God chose you as their mother who's a fighter for them. Yes. Angasnet mudzimu vadomu vusuluza manda every single That's day. That's my prayer for every day. Yeah. Yeah. Anyway, to you, the viewers at home, thank you so much for watching. Please do leave a lovely comment in the comment section down below. And if you can help our guest, please do reach out
to the number that she has already given to us, and also reach out to her on social media. If you want to reach out via us, you are more than welcome to do that also. But for today, we are done. We shall see you on the flip side. I love you. God bless you.